मीडिया वेज के प्लेटफॉर्म तो खबरों का लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब का निੱਘਾ स्वागत है जी आयन ਨੂੰ। April 16, 2024, Khabran Da Lekha Jokha program is sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory matters, contact Hanif Litigation lawyer Shahid Hanif, 604 626 3144. Didi, Vancouver में जो Barnaby man has been charged with second-degree murder in relation to stabbing that killed a woman at the beginning of April. Or the Vancouver Police Department says around 6 a.m. on April 3rd, police responded to reports of screams and a woman lying on Rosemont Drive in the city's Fraser View neighborhood. The woman, identified as 49-year-old Gertrude Cheong, has been fatally stabbed and died at the scene, police said in an update on Tuesday. The VPD says investigators identified the suspect and arrested 29-year-old Burnaby man Eric Lau on April 2nd. Police added that the BC Prosecution Services approved one count of second-degree murder on April 15. The investigation has established that victim and accused knew each other, police said. Investigators are now asking anyone with information who has not yet spoken to police to call the VPD's homicide unit at 604 717 2500. 49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨੀ ਔਰ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ in itself is really sad and really bad. Despite a stabilizing of mortgage rates and a slightly lower stress test, the total income required to purchase an average home in Vancouver has been risen from last month, one mortgage brokerage has found. According to ratehub.ca, to pass a mortgage stress test of 7.62% in March for an average home in Vancouver, you had to be earning $232,620 per year. That figure is up by $2,270 from $230,350 in February. ਅੱਛਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦੂਰ 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 ਦਰਾਡੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਨਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2,32,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Mounties in Langley confirm a young child was hit by a car in Walnut Grove over the weekend. According to the RCMP, it happened Sunday just before 4 p.m. in residential neighborhood along Telegraph Trail. Police say the child sustained some injuries and was taken to the hospital. Corporal Zainal Sharoom says the injuries at this time don't appear to be life-threatening or life-altering. I don't have any further updates as to the status of the kid. I do know that he's recovering. I don't know if he's been discharged yet or not. At this time, we do not believe that there is any criminality here, and it appears that the child may have run onto the roadway after a ball. Sharoom says the driver remained at the scene and is cooperating with police. The RCMP is asking anyone who was in or has video from the area of Telegraph Trail near 216th Street to contact police at 604-532-3200. ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਤੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। The UN Human Rights Office called on Israel security forces to immediately end their active participation in and support for attacks by Jewish settlers on Palestinians in the occupied West Bank. The statement Tuesday follows a wave of settler attack on Palestinian towns and villages in the West Bank, triggered by the killing of a 14-year-old Israeli boy in what authorities say was a militant attack. The Palestinian Health Ministry says 7 Palestinians have been killed by Israeli forces or settlers since the attacks began Friday, and another 75 have been wounded. Israeli authorities have urged people not to resort to vigilant attacks as tensions soar, but rights groups have long accused Israeli forces of routinely ignoring settler attacks or even taking part in them.
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਬੰਦਿਸ਼ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। You're getting a chance to weigh in on our plan to radically transform Metropolis at Town into a new downtown core for Burnaby. The latest vision for the neighborhood is available for public feedback, and it includes a forest of new towers over 35 acres. A virtual mock-up shows more than a dozen new residential towers, with the developer envisioning new pedestrian-friendly streetscapes, shops, green spaces, an entertainment district, and amenities that would transform Metropolis at Metrotown into what's being called a vibrant, mixed-use, walkable downtown core in the coming decades. The plan is designed to strengthen and support a diverse retail mix within a renewed indoor and outdoor shopping experience for everyone. It also will create a new and vibrant neighborhood with the addition of residential users, both from rent and for sale, opportunities for street retail, open space and public parks throughout the sites, and the new civic entertainment and cultural features, the online presentation explained. It was long time coming, Ashan. ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਟਾਊਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਣਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆ, ਸਾਰੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ। ਯੈਸ। ਸੋ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੜਨ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀजिए, until next time, goodbye and be safe.